lost this somewhere. A strange turn. Thank you. Every coin those swindlers nab goes straight to the carters' coffers. They must be stopped. Хартия. У неприкасаемых гномов Арзамара выбор невелик. Обреченные жить в ветхих трущобах на социальных и экономических задворках могучей гномьей столицы, большинство этих гномов проходит к попрошайничеству, проституции либо воровству. Как все реки рано или поздно выпадают в море, так и все неприкасаемые гномы, обратившиеся к преступникам, рано или поздно становится частью Хартии. Герой Ферлдена, добиваясь поддержки гномов в битве с архидемоном Уртамиэлем, значительно уменьшает ряды этой старинной банды. Не в силах возродить свое былое влияние в Арзамаре, Хартия обратила свое внимание наверх с помощью живущих на поверхности гномов. Она начала контрабандно переправлять между Арзамаром и людскими землями оружие, лирию, наземные ценности, рабов и прочие товары. Несмотря на то, что дела Хартии процветают, члены ее по-прежнему отличаются безудержностью и склонностью к насилию, не имея сильного предводителя, который мог бы обуздать их выходки. Они почти что лишились гномьих понятий и отчасти запросто нарушают слово, обманывают союзников и проваливают сделки. Брат Женитивый камень и его дети, гномы в век дракона. Did you misplace this? Bless my fool spirit, I never thought I'd see that again. Thank you. Sorry. Quintus, can't I have just one drink? I think I found something of yours. I had never thought to see this again. Thank you.
Too good looking to die this young. If you have a plan, get to it. That's... Семейство Амелов. Не правда ли печально то, что случилось с Амелами? Я еще помню рассказы бабушки о балах, которые задавал в своем имении лорд Арестит. Антиванские скрипачи, танцовщицы из Авсааны с расходами не считались, и никто не посмел бы пропустить такой бал, разве только если бы его сочли недостойным приглашения. А потом у бедняжки Ревки родились дитя. Подумать только, магический дар в одном из знатнейших семейств Кирквала. А ведь лорда Арестида храмовники после ареста Тренхольда уже прочили в наместники. Представляешь, какой разразился скандал. Дитя поспешили забрать в круг, а семейство Амелов с тех пор так и не преследовали злосчастье. Сначала Леандра бежала из дома с магом Ферлденсом, потом Доминиона обвинили в контрабанде. Бедный лорд Фостен, пытаясь снять эти обвинения, практически разорил свою семью. Говорят, наместник Марлоу попросту хотел убрать Амелов со сцены, и у него вышло, не так ли? К тому времени, когда лорд Фостен захворал, в руках у него остались только гора долгов да юный Гамлин. Я на днях разговаривал с Дульси. Так вот, Гамлин, судя по всему, живет теперь в Нижнем городе, в какой-то жалкой лачуге, и от него теперь люди при встрече отворачиваются, а уж об имении и речи нет. Матушка говорит, об участии Амелов следует помнить, поскольку подобное может произойти с каждым из нас. Знаешь, ведь старинное присловие «вольной марки счастья», словно морской прилив, приходит и уходит. По мне, это хороший пример того, как магия может испортить жизнь порядочных людям. Помоги, Андраст, этому злосчастному семейству, что бы там ни ждало его впереди. Выдержка из письма, написанное леди Эмили де Монфор. Described it once. Put that above your door and you better have the ties to back it up. Otherwise you just look old.
You do get results, don't you? История Кирквала, глава 2. После Первого Мора и последовавшего за ним вторжения варваров границы Империи непрерывно отступали. Множество отдаленных поселений в землях, именуемых и ныне Вольной Маркой, оказалось отрезанными от центра власти. Многие завоеватели пытались объединить эти поселения в королевство, но сопротивление было серьезным. Эмериус продержался почти целый век, пока в 25 году древней эры не вспыхнуло восстание рабов. Это было не первое такое восстание в Эмериусе, но на сей раз оно оказалось последним. Городскому гарнизону было не впервой подавлять перевороты. Даже во время Андрасты новый режим не протянул и десятка лет. Работорговля процветала, несмотря на уменьшение империи. Через недремлющее море перевозили все больше, а Эмериус, благодаря расположению в самой узкой части моря, становилось стратегически важным местом. В какой-то момент раб Аламари по имени Радун обрел известность и потребовал от хозяев улучшить условия для рабов. Он имел такое влияние, что магистры побоялись его трогать, поскольку требования становились все более странными. Правители в конце концов отравили Радуна. В гневе толпа единомышленников Радуна ворвалась в казематы и была истреблена, что привело к кровавому восстанию, продлившемуся целый год. Поселение сгорело, а богатый верховный город был разграблен. Магистры были наконец повешены перед ликующей толпой. Город переименовали в Кирквал в честь его скал. Керк означает черный цвет. Больше десятка лет новый город страдал от анархии, пока не было деланы повреждения стен. Он был легкой добычей для захватчиков и на протяжении грядущих веков неоднократно менял хозяев. Как ни парадоксально, но с восстанием эпоха независимости кончилась. Брат Женитивы, Кирквал, город цепей, 9-й год века дракона. Did that bastard Gambia put you up to this?
История круга. Об основании круга. Ни для кого не секрет, что нет лучшего способа подтолкнуть кого-то к дурному, как запретить ему делать это. Увы, церковь священного века плохо понимала прописанные истины, хотя она и не запретила магию совершенно. Напротив, доверила магам поддерживать вечный огонь, горящий в жаровне любой церкви. Она не извела магов до простых зажигателей свечей и ламп, ну и, возможно, разрешила им время от времени убирать крыши и чердаки. Пусть читатель сам пробует представить, могла ли подобная роль удовлетворять амбиции магов того времени. Когда маги Валруая в знак протеста затушили священное пламя в соборе и забаррикадировались на хорах, никто особенно не удивился. Никто, кроме верховной жрицы Амброзии II, которая пришла в ярость и прорывалась строить священный поход в свой собственный собор. Даже ее самые набожные храмовники решили, что это уже слишком. 21 день огни оставались потушенными, а жрицы стояли под храмами и вели переговоры. Вернее сказать, перекрики с магами. В итоге маги охотно согласились уйти в удаленную от столицы крепость и работать там над надзором храмовников и собственного совета старейшин, в стороне от людского общества и в стороне от церкви магии. Впервые за всю историю человечества образовали собственное закрытое сообщество «Круг». Сестра Петрин, ученый церкви, об огнях, кругах и храмовниках. История магии при церкви. That has to be the vault. Done. If there's anything to learn about the family, that's where it is. So this is it. Grandfather's will. Let's just take it back to Mother and be done with it. I'll head for the door soon enough. I want to look around first. So I'm just saying, blood's blood and all, but you are taking advantage of my hospitality. It's only fair if you make something of a monthly contribution. You sold my children into servitude. Now you're asking me to pay rent? Maybe just put something towards food. We found the will. Grandfather left everything to Mother and us. I guess he had some sense after all. See for yourself. I should maybe... To my daughter Leandra, and all children born of her. The estate in Hightown and all associated revenues. We have a home, Mother. A real home. They forgave me. Mother forgave me. But... Gamlen, how could you? You're the one who ran away, Leandra. What happened to love is so much more important than money. It is! You didn't even come home for the funeral. The twins were a week old. We all have our burdens. Mine was looking after a life you abandoned. How long was I supposed to wait? I doubt you let the ashes get cold. I took care of Father. I stayed. And on his deathbed, all he could talk about was Leandra. Look, sister, I'm sorry. I shouldn't have done it, but I did. And there's nothing I can do to get it back.
I don't expect that, Gamlen. It's enough to know Mother and Father didn't die angry. I'll petition the Viscount for rights to reclaim the estate. Make her willing, you'll have your house back within weeks. You don't have the coin or standing to even get an audience with the Viscount. You've got to be someone in this city to live in that house again. Then I had better get started. So, what? Are you here to gloat? Gamlen's the idiot again. Gamlen's the fool who can't hold his money when it's given in a bloody silver basket. I tried, you know, when Leandra left. But no one was ever going to live up to her. What was she like? As a girl? We're only a year apart. But that was time enough for Leandra to get our parents wrapped firmly around her little finger. They showed her off at every opportunity. The beauty, the scholar, the light of their lives. As far as they were concerned, they should have stopped there. I've seen the nobles in this town. Your parents must have had a fortune. Where did it all go? Well, it's not like I stood at the side of the wharf and hurled it over. I tried to invest it. I got some good tips on trade in Kunari cheeses. And, you know, a man's got needs. I'm not denying I spent more on myself than I should have, but I figured it'd all work out. I'm sure you did your best. Don't try to butter me up, lad. I changed their filthy sheets and wiped their chins through 2 bouts of the cholera, and the last word Father said was... Leandra. I'm not looking for love, but at least I got the money. Thinking of life in Hightown? We're still a long way from cowing Templars with our titles, brother. Is there something you would do differently, brother? It's not up to me. We're on pace to recover an old name for an old woman. And when we're done, I don't know, I guess we'll sit around thinking about how great we used to be. Mother didn't even want that life back until we got dumped here. And you only care because we're under Templar scrutiny. Very well, Carver. What's your plan? I'd look forward. Make something new. Stop paying debts for old men. And if I had to go backward, I'm not looking for ancient names. I'd fix what's important. What went wrong. We can't just go back. We wouldn't need to if you'd done it right. Lothering was our home. Not this place. We could have stood our ground. You could have stopped that ogre from killing Bethany. You're right. What? I'd change all of that if I could. But we don't have that option. And you know it. All right. Brother. I feel... I don't know. It's like Mother taking everything out on us. She was just scared. I don't have a place in the life she is trying to bring back. I'm here if you need me. But I must find my own way. When I told your grandmother I was marrying your father, she threatened to disown me. She said my children would be mongrels. My father wanted to lock me in, but she told him it's her life, let her ruin it. I wrote to her when each of you were born. She never wrote back. I'm glad she didn't die hating me. The estate is yours. Why are we still here? Technically, the house is now property of the Viscount, since its owner died without an heir. If we went there now, we would just be squatters. But if the Viscount acknowledges our rights, we can get back more than the house. We can get back our name.
Grandmother didn't want you to leave. She tried holding on to you the only way she knew. She would have been so proud of you. You're everything she wanted in an Amel grandchild. She might have had a hard time accepting it at first, but she would have loved you, all three of you. Oh, Bethany. She was such a sweet little girl. Never cried, just looked at you with those big eyes. She was so young to be taken from us. I just keep thinking there's something we could have done. It's killing me. I remember that awful creature reaching down and 18 years of loving and feeding and raising, and that was it. Blame the Darkspawn, not yourself. The Darkspawn would have been happy with any prey. It was my fault it was Bethany. I miss her. There were 4 of us when the Blight began. It will never be over while there are just 3. I've written to the Viscount. I've an audience for after Bartrand's expedition leaves. I couldn't do anything for Bethany, but with luck, I can at least give us a home. Костяная яма. Хоук, у меня есть для тебя задание. Торговец, у которого я беру товары, сказал мне, что на его шахте Костяная яма пропали рабочие. Он упомянул, что они ферелденцы, поэтому я подумал о тебе. Если тебе это интересно, ищи Хьюберта на рынке Верхнего города. Атенриль. Here you're having problems with the bone pit. I can help. Ah, finally someone comes to help me. You look a bit unseasoned, but I hope you'll do. I had to suspend operations. My workers are lost in the mines or have run off. Served me right for hiring Ferelden refugees. I sent others before, but no word. Perhaps they are putting me off. I need someone competent to figure out what is going on. Your first mistake was naming your mine the Bone Pit. The locals named the mine. Those fools say it's cursed. That is why I hire Fereldens. They may be dull-witted, but they're not superstitious. Mind what you say about my countrymen. I was not referring to you, of course. My workers are a particularly desperate sort. They're lucky to work for me. Few in Kirkwall will hire refugees. Surely the miners had good reason to leave. I am at a loss. No miner has reported in, and no one takes me seriously. The Bone Pit must be dangerous if people are afraid to venture there. No, nothing like that. Pay no heed to local superstition. The Bone Pit is mostly harmless. You said some of your workers are Ferelden. Of course. Who else would be pathetic enough? Yes, all of them. An unruly lot, to be sure. What's the reward? I will pay handsomely. The exact amount depends on what perils you face. I'll head there soon. The sooner the better. Each day the mine is not running costs me more than those miners make in a year. The Bone Pit is just outside the city. Any map will show it.
Cubit's miners must be a desperate lot to work here. If we must stay here, we will do so without you intruding. Leave. You want to see real work? This is where you come. Do you know anything about the Mage Underground? Watch out by the Canary compound. Walk in peace. In the market for something special, friend? I think the Canary is spying on us. Not my favorite stock. I'll tell you that. Look at all the elves. Something of yours, Sarah. You just stumbled on this? Can't say I'm surprised. Bloody Fellas fools. could make good coin losing things to the right people. Stay off my dock, unless you've got a ticket home. Elf this and elf that. I'll elf your mother. This your brother? Never going near a ship again.
Искатели истины. Сэр Уитмар. Когда я говорила о силах, более могущественных, чем храмовники, я имела в виду не церковь. Вне всякого сомнения, она руководят храмовниками, но так было не всегда. Когда-то Инквизиция преследовала еретиков и сектантов, так же, как и магов, и царство их террора окончилось только с появлением круга магов. Хорошо, что или плохо, но они стали орденом храмовников, надсмотрщиками за магами и боевым звеньем в церкви. Это было взаимовыгодным решением, но мало кому известно, что церковь создала еще один орден, еще для надзора за храмовниками. Он называется Искатели истины. Я сама знаю о них немного, но с уверенностью могу сказать следующее. Они служат верховной жрице и их боятся. Когда Искатель выходит из тени, храмовники бегут в укрытие, ибо он появляется только если храмовники не справились со своими обязанностями. Искатели в высшей степени эффективно расследуют злоупотребления в круге и охотятся за особо неуловимыми отступниками. Говорят, они невосприимчивы к контролю над разумом и обладают способностью читать мысли и стирать память. Но это, вероятно, преувеличение. Итак, мы возвращаемся к исходной дилемме. Кто следит за силами большими, чем у храмовников? Кто-то скажет, что Верховная Жрица, но много ли она знает об их деятельности, если само существование Искателей для большинства кутано тайной? Письмо неизвестной жрицы, найденное в архивах Великого Собора 8 года Благословленного века. Смерть храмовника. Смерть храмовника. Сухая пыльная земля жадно поглощает падающие на нее соленые капли. Какие-то крошечные насекомые замирают, прослушиваясь к вибрациям и стремглав уносится прочь, подальше от невидимого врага. Капли падают, и темные круги сливаются, очерчая, как в зеркале того, кто их создал. Первобытная жажда крови и первобытное горе вместе образуют смертельную смесь, способную сломить сильнейшего из людей. Распоряжается силой – это дело разума, а не руки или груди. Лишь мудрейшие обращаются к его внутреннему храму, чтобы отделить разум от всепожирающего безумия. Искушающие голоса, селящие славу, поджидают на пути слабых, на пути плоти и влекут смерть куда худшую, чем от раскаленного свинца. Или стали. Это пустые обещания вечно будут отдаваться в бездне. Живя в уюте среди вещей, слишком легко не понять истинного значения бесконтрольной ненависти, не понять силу борьбы против чистой, неколебимой веры, против врага, что слушает лишь голос своей души. Бесконтрольную ненависть, где есть чуждое влияние. Там нет ненависти и чистоты. Шрам это вечен и находится внутри. Дождь теперь красный, платит по долгам минувших деяний. Он проникает глубже в землю, покуда разум замедляет свое течение. Что привело, что притянуло его сюда? Разум угасает, возвращаясь к давнейшим памяти об истинной чистоте. Он вступил в войну, как новорожденный вступает в мир, не зная ни об ужасах, ни о свете Создателя, что его спасет. Сверху доносится звук металла, скользящего по коже. С того мгновения, как он родился, до его недалекого уже последнего вздоха, его разум обрабатывал и анализировал полученные знания и опыт. Да, он полагал, что будет мудрым и в собственных глазах, но лишь поистине смиренный осознает, как мало знает. Предвзятость, предположения и все фальшивые предлоги и отговорки уступают месту звуку стремительной стали. Тогда, наконец, его душа, уже готовая, как и глаза его сухие от этого последнего сознания, входит в благодать его в чистейшей своей форме. Из смерти храмовника сэр Эндрю, рыцарь Андрасты и архивариус храмовников, год 9 века дракона. Загадка Кирквала. Древние тевинтерские знания трудно раздобыть, но здесь, в Кирквале, куда съезжаются вести дела, работ, торговцы со всей империи, должны остаться какие-то следы. Что-то за ответы хранит Кирквал. Почему стоит искать здесь, а не в Перевианции или Вольдорме? Империя неохотно расстается секретами, хотя ее магистры умерли много веков назад. Наше путешествие смертельно опасно. Здесь, на пристани казематов, мы вновь принесем клятву. Если же мы потерпим поражение, ищите знаки банды трех. Полустертое письмо со странными знаками, найденное под брусчаткой мостовой, надпись «Банда трех». More mages. You talk. I'm going to ask the guards about their training. I know your face.
I am Tobias. You and that man are both hawks. I remember your father. Malcolm was a good man. I found a letter you sent about a friend of his you could not name. Ah, the Templar. Your father could not write to him directly, lest the Order find out. The Templar? He allowed your father to leave Kirkwall. Rule is not served by caging the best of us. A wise man. Not what I would expect from a Templar. There was a time when the rules of the Order could be interpreted to suit a situation. Unlike these days. I will send the letters I held. It seems fitting that they return to family. Such a friendship. Few like your father remain. Even fewer like the Templar. Rest well at the Maker's side, Sir Morivar Carver. By all means, lead on. Here, I got you something. Why? We ended on a tense note last time. Take it as you will. These are by father. Are you sure they aren't meant for you? I bet another mage could get more out of them. For your service that cannot be admitted, I ask that you accept this trinket and know that I shall respect your name. Thank you, Conscience of the Order, Sir Morivar Carver. Carver? The Templar who allowed Father to leave Kirkwall. Your namesake. A Templar? Have we met a Templar who isn't a colossal prig? Father must have felt he was worth honoring. A man who let him look ahead. And a name that would always mean skill thoughtfully applied. Seems like he thought it held some promise. Not a link back, but how to go forward. That's what I was to him. I don't know what to say, except thank you. Незаконченные дела. Хоук, я знаю, что мы расстались не лучшим образом. Ты был прав. Я пытался выжать из тебя больше работы, чем полагалось. Ты более чем оплатил проход в город. Однако с тех пор, как ты ушел, мне приходилось туго. Если ты снова ищешь работу, если не прочь получить приличные деньги, приходи повидаться со мной в верхнем городе до заката солнца. Тенриль.
day, Sirrah. Aveline. Hello, Hawk. Been a while, hasn't it? What? Oh, right. Sorry. It feels like we just talked. I've been keeping an eye on you. Information is one of the few perks of this job. Watch out for Bartrand. He's a son of a bitch. You know I don't like it when you have people watch me. Saved me camping on your doorstep. After what we went through to get here, well, you're no child, but I take care of my friends. The places they have me patrolling, I've got time. Still having trouble? I thought you were past all that. Lately, I don't know. I've been pushed out to some dead patrols. Maybe I stepped on someone's toes. You can be forceful. My charm, right? I should be able to go where I'm needed. In fact, I might have a job for you. Let me know if you want to do a favor for Kirkwall. Otherwise, I'm here if you need me. Maker knows I could use more satisfying work. Seems like Kirkwall suits you. It has been a challenge. Lots of opportunity, if you're the type the locals want. Are you? If you argue enough, you kind of convince yourself. It's been a year settling in. Are you all right? You don't need to coddle me. I am where I am. How close I hold my memories is my own business. This must be a very different pace from serving King Caleb. It's just one more change, though. The real end for me was Ostagar. What about you, Carver? You were there. Do you feel something similar? No. All right, then. Bit of a tit, your brother. The Blight is over. You could go back to Lothering. That wasn't home for me. It was just where the Horde pressed us. It wasn't the first village I saw fall. But you don't get used to people losing everything. It's not how I wanted to say goodbye. I'll say that. You can't go home again. That's supposed to be about maturity. It's not the same if you don't have the option. All right, Aveline. You have something worth doing. My patrols may be empty walks in the dark, but there's something big coming up, and I could use you. An ambush, probably for a caravan, although I can't find any shipments that match up. Doesn't matter though. Highwaymen waiting for someone to rob. I'm putting a stop to it, my district or not. You have a name, or anything else to go on? Not important. If we show up and they attack, they're bad. Simple as that. I'll wager it's smugglers, though. Like I said, seems like an obvious trap for a caravan. You've been nosing around outside your commission. I have contacts, and they're complaining about a lack of meat. Thugs and such. Someone is hiring. And one or two were told to prepare for travelers. You want to be good at this job? You pay attention to what's missing, and when people arrange escape routes. Seems like you'd want to share this with your fellow guards. I will, if you sit on your hands. I'll send my alerts, and someone else will lead a patrol. But there's profit and influence to be had. You're my friend, so I'm offering. I'm no guard, Aveline. There's only so many of us. Temporary recruits are expected time to time, as long as they're competent. You still claim to be competent, right? Aveline, you've got yourself a partner. I knew I could count on you. They're hidden up Sundermount, remote and rough, but we can make good time with a shortcut this side. And no, you can't run off and do it without me. I trust you, but I have to be there. You're acting on behalf of the Guard.
There might be some stragglers before the main group. Nothing we can't handle. Let's finish this! Эльфийский корень. Впервые эльфийский корень стали применять эльфы Орлатана. Отсюда взялось его название. Корень придавал их лекарственным средствам особую эффективность, а потом, когда империя завоевала эльфов, магистры также стали использовать его. Вскоре слава эльфийского корня разошлась по всем уголкам империи. Эльфийский корень – неприхотливое растение с крупными зелеными листьями, которое произрастает во многих местах. Оно настолько распространено, что часто встречается во многих садах и на полях, почти как сорняк. В отличие от сорняков, однако, близкое соседство этого чудесного растеница горячо приветствуется большинством людей. Корни его можно использовать практически в сыром виде. Например, если втереть немного сока в рану, то он ускорит заживление и ослабит боль. А пожевав ломтик корня, можно избавиться от множества мелких недомоганий, таких как несварение желудка, вздутие живота и хрипота в горле. Существует несколько разновидностей эльфийского корня, однако для травников наибольшее значение представляют горький, паутинный и королевские эльфийские корни. Выдержка из руководства по ботанике, написанной Инес Аренсей, ученый-ботаником.
Watch me. Thank the Maker. I'm too good looking to die this young. We're close to the ambush, Hawk. Be ready. There's our targets. For the purple car! Well equipped for bandits, but dead is dead and the road is clear. Captain Jevon needs to know of this. Back to the barracks for your just reward. Everyone stay down. Try not to make any loud noises.
day, Sirrah. Not much room in the barracks, but there's nowhere I... There's Jevon's office. Wait while I explain our initiative. I don't know how they do it where you're from, guardswoman, but I decide the patrols, not you and your whims. You may have been put up for lieutenant in your first year, but I'll have no show-offs in my command. Have I made myself clear? Report to your post before I have you and your Ferelden accomplice jailed. A lot of yelling for doing him a favor. We killed a band of highwaymen. What does it matter whose patrol it was? It's not the first time he's made me wonder like this. Something is very wrong. So let's find out whose toes you actually stepped on. Then we should check the duty roster and see who was supposed to take that route. What have I stepped in this time? Threaten my friends. Not letting that one go, Captain. I don't think I can do that. Aveline! I owe you for clearing that ambush the other night. Saved me a mess of trouble. Brennan, that route was yours? It was. Single patrol. I'd have been dead for sure. So there was nothing unusual about it at all? It had been clear for weeks. It didn't get unusual until after we heard about you and Aveline. The captain reassigned me after he heard what you did, and I passed the satchel to Donnick for his patrol tonight. The satchel? Pay and order assignments. Captain has us run deliveries to the outposts during light duty. It's usually just an updated copy of the roster. Satchel for that night was heavy, though. Anyway, thanks again, Aveline. You're a good one. So the satchel gets heavy the same day we discover an ambush? You're sure you want to pursue this? This is your superior we're talking about. If a guard has been put at risk, a good captain would want to know why. And if he's not a good captain, I want to know why. A messy way to pass information, and Brennan already sent it along. Another guard is walking into the same trap. I can't let that happen. Brennan said Donnick. A good man. Donnick. I've got his route. A night walk in Lowtown. Let's go make sure his quiet patrol stays that way. I don't make my guards fight gangs in dark corners, but if you'd like to help... Our glorious home. I swear Gamlen painted with shit and beer. We can't waste time, Hawk. Guardsman Donnick is here somewhere. We must be getting close to the ambush. Let's make this quick! Oh, look, they brought their friends. Not just...
Aveline? You're a beautiful sight. Guardsman? I mean, I was on patrol and they came out of nowhere. I took a few down, but there were too many at once. The captain said this route was supposed to be quiet. The seal of the Viscount. Office details, city accounts. Valuable to a guild of thieves. A sacrificial delivery with one of our own. Captain Jevon will answer. Exposing this kind of corruption could make the guards look weak. Then we look weak. The others deserve better. This goes to the office of the Viscount. This will be known. The captain likes his thieves so much. Let's see if they welcome him. Prison. Now we fight! You got Varric, you bastard! That could have gone better. Looks like trouble's coming! Bianca, you minx! That was beautiful! These streets should be safe at night. Care to help out with that?
Загадка Кирквала. В темных переулках Нижнего города можно найти поразительные вещи. За горсть золота здесь продают бесценные книги. Среди них песень Архонта Лавиаса и полнолунный компендиум. Некоторые из этих книг считаются утраченными навсегда. И это не подделки, я лично проверил их подлинность. Скупщики краденого и не подозревают о ценности своего товара. Откуда берутся эти книги? После нескольких бесплотных попыток я нашел ответ в городских подземельях, в Киркловых истоках. Целая паутина тайных ходов. Время от времени удачливая сточная крыса натыкается на неразгребленные помещения, находит тайники с древними твинтерскими реликвиями, и они появляются на черном рынке. Значит, надо искать. Под городом, под брусчаткой мостовой, покрытой странными знаками, дающими слабое сияние. Подпись «Банда трех». Now we fight! Looks like a fight! Be ready! More coming! Hurting over here! Getting hurt!
Good luck getting in. I've been waiting. How dare you! I am guard captain! I won't be treated like this! Ferelden, bitch, this was none of your affair! I'll see you hanged, quartered! This will not stand! We found a number of debts to suspect peoples. Such poor character. But you, Aveline Valen, have proven your loyalty and ability. The Guard deserves better than him, Messire. Indeed. The Viscount would have you put your care for the men into direct practice. You will assume the captain's job. What? In due time, of course. There will be training, approvals, months at least. But who better to rebuild respect than the woman who exposed this embarrassment? Resolve any outstanding business, guardswoman. You will be very busy. Point the way, Hawk. Not much room in the barracks, but there's nowhere I'd rather be. Hope the day is treating you well, Sarah. I'm with you. Varric, no. Well, you're the captain, or you will be. It'll be easy. I'm not petitioning the Viscount to help you steal ownership of the Hanged Man. Steal? Madam, you wound me. I'm about to. Big changes are coming, huh? Captain of the Guard. Thank you, Wesley. That you keep his memory speaks well of him. He's not with me. I know that. Wesley's at the Maker's side, or he's not. Either way, he knows no pain. What I keep is that moment. I won't let anyone down like that again. Wesley's at the Maker's side, or he's not? What do you mean by that? Wesley believed, and if he was correct, then that's where he is. But this business of the less the Maker does, the more he's proven, I don't find it compelling. But you married a Templar. I married a man. A good one. And he's gone. I have heard the chant. It is lovely. Perhaps that's all it needs to be. You clearly miss Wesley, but that's not the issue. Of course I miss him, but he's not coming back. Pining like a child serves no one. So I remember him, but I let him rest. You're not so kind to yourself, though. No. I don't see how you can take the blame for the Darkspawn Horde. I put him to the sword myself, Hawk. At his behest. I know in my head that it was right. So did Wesley. But in my heart, that cut was cruel. I can't imagine the Captain of the Guard will like wandering in my shadow. It's not like this job means we're on opposite sides. The good you do, it seems rather appropriate. Besides, I'll be making the patrol schedule, and I don't intend to lead from a desk. It's good that you can stay with me. I need you, Aveline. You've been grand through all of this. A true friend. Captain of the Guard. Thank you for helping me get here, Hawk. It's where I should be. Good luck getting in. I've been waiting all day. Missed not kicking the wall. Who are you to...
peasant. So, here's the thing. We need to find a way into the deep roads. Bartrand can lead us to the right place once we're down there, but we need a good entrance. I've fought Darkspawn, but I've never been to the deep roads. Fortunately, I've received some new information. There's a Grey Warden in the city. If anyone knows how to get down there, it'll be him. Why would a Grey Warden know that? The Wardens don't just fight Darkspawn. They forge into the deep roads all the time. And if he doesn't know, he might be able to point us to those who do. Are there any other options? None at the moment. Bartrand had an entrance lined up, but it was a bust. I'll keep looking, but if we don't find something, we'll have a fancy expedition with nowhere to go. We don't want trouble with the Grey Wardens, do we? Let's look at our options first. I'd rather not fight a warden unless we have to. Supposedly, this Grey Warden came in with some other Ferelden refugees not long ago. A Lowtown woman named Lorene has been helping the Fereldans. We talk to her. Maybe we learn where he is. I'll keep after my contacts, see if I can drum up any other work. Серые стражи. Первый мор свирепствовал уже почти сотню дней. Мир погрузился в хаос. Восстал один из старых богов, порочный и полный скверны. Другие боги молчали. Летописи гласят, что времена те были полны отчаяния, ибо все от величайших архонтов до ничтожнейших рабов были уверены, что мир движется к своему концу. В это нелегкое время в покинутом Андерфельсе, в Вайсхаптской крепости, произошла историческая встреча. В ее стенах собрались солдаты Империи, испытанные герои, не видавшие в своей жизни ничего, кроме безнадежной войны. Когда они покинули стены крепости, их присяга Империи была забыта. Они больше не были солдатами, они были серыми стражами. Стражи решительно выступили против Мора. Они наступали на орды порождения тьмы и отвоевывали земли, считавшиеся навсегда потерянными. До конца Мора было еще очень далеко, но победы стражей были замечены, и от каждой страны Тедаса они получали помощь. Слава стражей росла, в ордены вливались новые силы. Наконец, в 992 году, по Твинтерскому летоисчислению, в долине Безмолвия они встретились в бою с архидемоном Думатом. В битве пала треть всей армии Северного Тедаса, но пал и Думат. Порождения тьмы бежали под землю. Но и это не было еще не конец. Империя никогда поклонялась 7 богам: Думату, Зазикелю, Тоту, Андоролу, Разикалю, Лусакану и Уртамиэлю. И 4 из них восставали в роли архидемонов. Веками серые стражи несли свою вахту, зная, что мир зыбок и что их бой не закончится до тех пор, пока не уйдет в небытие последний из богов-драконов. Сестра Петрин, ученый церковь, Ферлден, фольклор и история. Авелин Вален. Авелин родилась в Орлее, но так и не узнала этой страны. Ее отец Бануа Дюлак был кавалером, он утратил покровителя в результате интриг и бежал в Ферлден. Когда Авелин была младенцем, хотя семья располагала крайне скудными средствами, отец решил обеспечить дочери утраченную им жизнь. Она должна была стать рыцарем, чего бы это ни стоило. В конце концов, он продал все имущество, чтобы отправить Авелин на службу королю Кайлону. Казалось, Авелин была одаренным рыцарскими навыками от рождения, но все же этот жребий вызывал у нее сомнения. Начиная с судьбы ее тезки, сэра Эвелин, первую женщину-рыцаря в Орлее оставили сиротой, осмели из-за внешности и убили, когда она осмелилась выступить против мужчин на турнире. Ее слава в трагедии, но живая Эвелин не готова почитать такую жертву. Смерть из принципа остается смертью. Отец гордился ей, но она так и не стала рыцарем в том смысле, в каком он мечтал.
Эвелин вышла замуж за Уэсли Валена во время службы в ферлденской армии. Они были родственными душами и отважными стражниками. Смерть мужа во время мора глубоко повлияла на Эвелин. А дело было не только в утрате, но и в том, что она не смогла защитить Уэсли за... Последний год Эвелин излечилась, но ей еще предстоит простить себя, поэтому Хоуки и Думп находятся под ее постоянной защитой. Их связывает утрата, и она очень ценит ту связь, но не позволит, чтобы повод для такой связи повторился. Maker, I wish whoever was telling this story... I like this bar. Everybody here knows your name. A Ferelden in the guard. What will they think of next? You have a problem with that? Me? My family's not native either. I'm just surprised. A lot of old prejudice in the guard. I'll give them plenty of reason to change their minds. You know, it's possible they're just scared shitless of you. That's my theory, anyway. Welcome to the Hanged Man. What's the word on the street? Apparently, the Kunari are just waiting for a ship to take them back to Parvolan. Hope it comes soon. Thanks. I should go. Anytime. Let's make this quick! An entrance to the mine. Hubert mentioned some of his workers may have gotten lost there. Костяная яма. Сир. Сегодня утром я допросил уцелевшую рабыню. Она тряслась от ужаса, но все же сумела поведать мне леденящую кровь и историю. Надсмотрщик выстроил 17 рабов в цепочку на краю карьера. Второму рабу в цепочке был велено столкнуть с обрыва того, кто стоит перед ним. Третий раб должен был столкнуть второго, четвертый третьего и так далее. Рабочие в карьере слишком
слышали хруст костей, ломающихся о камни, а затем страшные крики выжившего раба. Это детеныши дракона, по милости надсмотрщика, пожирали 16 изувеченных тел, распластавшихся на дне карьеры. Женщина, которая поведала мне эту историю, была в той цепочке 17-й и осталась в живых. Только потому, что позади нее никто не стоял. Сир, я настоятельно рекомендую прекратить эту чудовищную практику. Как бы действительно она не побуждала рабочих к труду, в то же время она создает нашей шахте дурную славу, гиблого места. Рассказы о костяной яме гуляют уже по всему Кирквалу. Завеса в том месте и так достаточно тонка, а над непресловутой ямой и вовсе вот-вот разорвется. Если надсмотрщика не остановить, дело может кончиться не только обычным бунтом. Письмо от префекта Сантариуса, 35-й год древней эры. Префект Сантариус. Производительность карьера Махариан в этом году повысилась почти на треть. Надсмотрщик удостоился похвалы Архонта, не говоря о своих открытиях никому. Ответное письмо магистра Квиллана, 35-й год древней эры. Невара. Рассказ о путешествии в Невару. Когда я в 4-й раз попытался пересечь границу Невары с Орлеем, и кавалеры вынудили меня повернуть назад, пришлось искать обходной путь. Вернувшись морем в Ферлден, я на другом судне отплыл в Невару. Результат оказался более чем достойным таких стараний. Страна изобилует произведением искусства. От изваяний героев, которые во множестве стоять на улицах даже самых жалких деревушек, до сверкающихся золотом колледжа магов в Кимберленде. Вероятно, нигде в мире нет ничего подобного гигантскому некрополю близ города Невары. В отличие от большинства других почитателей Андрасты, неваровцы не сжигают своих мертвецов. Напротив, они тщательно сохраняют их тела и запечатывают их в великолепных гробницах. Иные неварские богачи начинают возводить свои будущие гробницы еще в юности, и со временем сооружения превращаются в изумительной красоты дворцы с садами, купальнями и бальными залами. Но они совершенно безмолвны, ибо предназначены только для мертвых. Из книги «В поисках знаний. Путешествие церковного ученого», написанной братом Дженитиви. Загадка Кирквала. Мы так и думали. Каменоломни Кирквала были устроены, когда Империя разграбила побежденный город и его начали отстраивать. Именно Империя нашла здесь залежи минералов, а вовсе не местные жители. А тех, кто населял эти земли до прихода Империи, историки дают противоречивые сведения. Одни говорят, что это были аламари, другие упоминают дейфадов. Точно известно одно, это были варвары, не нуждающиеся в металле, который можно было добыть в горах. Так почему же Империя явилась сюда с такими силами? Трудно спорить с теорией брата Михеля. Он утверждает, что единственная гавань важна для успешных военных действий, но власти обладали магистры, а не обычные люди. Разве простое море могло бы дать них преградой? А война с Аламари началась столетия спустя. С каждой новой находкой новые загадки, но мы не сдаемся. Под кучей небольших камней, покрытых странными знаками, подпись «Банда 3».
Дракон. Детеныши драконов, вылупившиеся из яиц драконы величиной, обычно бывают чуть меньше оленя. Они необыкновенно прожорливы, какое-то время они обитают в гнезде матери, а потом переходят к самостоятельной жизни. Выводки этих хрупких, бескрылых созданий бывают многочисленными, до взрослого уже состояния доживают немногие. If I have anything to say about it. More coming! On your guard! Be careful!
Глубинный гриб. Название глубинный гриб относится к целой группе грибов, которые произрастают под землей, в пещерах и на многих участках гномьих глубинных троп. Сбор этих грибов может оказаться делом опасным, так как на глубинных тропах частенько кишат порождения тьмы. По этой причине торговцы гноми часто нанимают на эту работу бескастовых батраков и платят им мизерную долю того, что зарабатывают сами, продавая грибы на поверхности. Наиболее распространенным разновидностью этих грибов используются травниками – моровик, кровавель и серный гриб. Причем почти все они, как правило, заражены скверной. Хотя передавать заразу они не могут, это свойство делает их весьма ядовитыми. Иметь дело с глубинными грибами позволено только опытному травнику, и их ни в коем случае нельзя употреблять в пищу, прежде не очистив и должным образом не приготовив. Известно, что неосторожное поедание глубинных грибов может вызвать приступ помешательства, тяжелые спазмы желудка и даже смертельный исход. Выдержка из руководства по ботанике, написанной Инес Арансией, ученой-ботаником. Price and Trusty, you came along. Them dragons would have sniffed me out for certain. Slow down. Tell me what happened here. I'll tell you what I can, but be a friend and keep your voice down. There's another dragon close by. Where'd the dragons come from? We was mining a new tunnel when the wall collapsed, and dragons came through. There was a bloody slaughter. Scared out of my wits, I ran like my arse was on fire. It probably was, only I went the wrong way. Ended up trapped here. Did anyone else manage to escape? Some of my fellows ran for the surface. I hope they made it. You should get out of here. Don't have to tell me twice. You should leave too. But don't go that way. There's this huge dragon. Another dragon, and larger. Not a threat we should leave behind.
Did you approve my application? I solved your problem. So, what happened? One of the miners told me you rescued him from dragons. I cuffed him for lying. Well, he wasn't. Go there and see the corpses for yourself. But I thought they're extinct. I believe you. You made them extinct again? If it is safe, the miners can return to work. I got all the dragons. Should be safe enough for now. Let us discuss your payment. You have been a great help. Since you did so much more than I was expecting, how about we work together? Work together? With him? I am offering a 50-50 share in the mine. You will make us both rich if you can keep your countrymen safe. Why would you share half your business with me? I spent a decade honing my business instincts in Val Royeaux. I once sold a seat cushion to Empress Selene. Simply put, I have a good feeling about you. So, what do you say? Seems like the miners could use protection. And an advocate. So, to our first order of business. We'll replace the lost workers. I will hire new hands. Plenty of desperate Ferelden's out there. But it will take some time. I need you to convince the surviving miners to return. They are holed up in Lowtown. Tell them the Bone Pit is safe again. I'll see what I can do. Not here to sell today, guardsman. My shipment's late. So, someone dropped off a message for you. It's on the desk. Not before he gave it a shake to see if there were coins inside. I was worried they would fall out. Бесплатный сыр. Хоук, возможно, это тебя заинтересует. Мой приятель Ансо ищет, кто бы мог поработать на него. Я порекомендовала тебя. Платит он хорошо, так что на твоем месте я бы обратилась к нему. Пока это не сделал кто-нибудь еще. Он сказал, что сегодня вечером будет на рынке Нижнего города. Атенриль.